fatto. Noise. Ah, andiamo avanti. Non abbiamo tanti soldi, ma secondo me ce la possiamo fare anche con quello che abbiamo. Allora. Che può essere incastrato, no? Allora. Ne riuge ma cose che sono mescolate sono al massimo, quindi ok. Futaba. Anche Futaba sarebbe da tirare su. Emperance. Vicino. Anche solo lui, ma vabbè. Abbiamo quasi maxato di due. Sì. Cosa dobbiamo fare dietro? Direi Fidarman Seeker. Non so cosa bisogna fare, ma va bene. Oh yeah. Well then. I see. Primo, ricordati i comandi che vengono su. Oddio, quindi inserisci i comandi con attenzione nel tempo limite. Quadrato x, quadrato x. Quadrato x, quadrato x. Sinistra, destra, sinistra, destra. Ah no, è destra, sinistra, destra, sinistra. Infibug. Cronico, ok. Okay. Now then. Allora, destra, sinistra, x quadrato. Destra, sinistra, quadrato. E x quadrato. Oh. Ok, quadrato, cerchio x, quadrato, cerchio x. Ma questo è lungo. Prendi un sonnifero. Figlio sonnifero. Hey. Nice.
Oh, perfetto. Qui abbiamo perfezione pura. All right. Well then. Perfetto così. Peccato, potevamo giocarlo prima quando dovevamo fare gli esami. Vabbè. Yes. I have another suggestion. Call for the arrest of the Phantom Thieves, then mobilize the police. The rest will go as you mentioned. Che puttana. Still, I'm truly amazed at the atrocious methods you come up with. È un figlio puttana. Puttana mazza. He's a son of a bitch. Hola. Stranamente si è buggata la chat, bello. Adesso faccio così. Adesso però quasi quasi io faccio quasi presente YouTube. Ah, cosa? Quelli del PSN. Dico, guardate che ogni 3x2 si bugga la chat, non mostra messaggi. What's going on? Quando ha interrogato me mi sono sentito gelare, scommetto di aver di essere finito dai sospettati. Per quanto tempo resteranno ancora qui? Dobbiamo cominciare a prepararci per il festival scolastico. A proposito, come mai la scuola decide di tenere il festival più tardi rispetto agli altri anni? Ma poi perché cambiare data? Solo perché tutti i giornali parlano della nostra scuola? Lo spostamento martedì prossimo portava solo lavoro in più per tutti noi. Comporta solo lavoro per tutti noi. Col fatto che si terrà in un giorno feriale non potremo neanche invitare i nostri amici. E tutti quelli che abbiamo già invitato si troveranno in difficoltà. Nella festa dopo il festival ci sarà abbastanza gente all'evento speciale di condivisione. Con il morale così basso sarà un festival molto strano. Sì, in Giappone c'erano che fanno i festival scolastici, quelle cose lì. Tu puoi andare. Solo ne mancherà il fatto degli studenti una cosa figa. A me fanno, me ne frega un cazzo, tante lezioni, non so, 15, vabbè, 15. This is it. Tanto ormai il rango al massimo, frega un cazzo, nessuno. Cosa importante è la ciccia, sono le conversazioni. Allora, cosa dobbiamo fare come comitato organizzatore del festival della scuola? Sì, era un po' di aiuto con i questionari. Quelle sulle persone che voglio invitare come ospiti d'onore. Ciao, sono Mao e ti posso seguire un pochetto. Buonasera. Ciao Mao. Aspetta. Ah già, quella cosa che fanno tutti gli anni. Intendi quegli ospiti sfigati che vengono a tenere degli incontri, giusto? Le date del festival sono cambiate a causa della situazione attuale. Dobbiamo sbrigarci a conteggiare i voti. Alla fine delle elezioni venite nel lavoro del consiglio studentesco. Sì. Ah, che noia. Sì, dovrebbe essere quello. Non fare così. In questo modo possiamo incontrarci senza darti l'occhio. Però facciamo quello che possiamo. Ti sei perso, Mao. Il tipo che diceva Matteo quando è morto. Vabbè, ti dovrei fare aggiornare su tutto. Quando hai tempo durante la live me lo scrivi, mi dici guarda aggiornami, ti faccio l'aggiornamento totale di quello che abbiamo fatto in quella prima. Bene. Io lavoro duramente a casa. Quello lo fai sempre. Posso cercare informazioni. Allora hai trovato qualcosa, Aru? A questo proposito, niente, mi dispiace. Se faccio domande troppo specifiche sembrerò sospetta. Non preoccuparti. Lo facciamo un po' tranquillo. Vabbè, me lo dici quando dici. Tu me lo scrivi, guarda. Mi fai. Mi scrivi qua in chat, mi dici guarda, adesso un attimo di che. Infillami sulla roba che è successa di storia, perché per dirti che abbiamo maxato il rango, vabbè, di Anne
E poi basta, siamo andati un po' avanti con altri, ma niente di che. Siamo andati un po' avanti con suo giro, abbiamo preso praticamente il suo lo zio di Futaba, no? Adesso dobbiamo cambiargli il cuore, change his heart, no? Aspetta, sono su di te, io non posso venire, ma scrivetemi se succede qualcosa. Lascerò voi questa faccenda, scusate se in questa situazione non posso essere molto aiuto. Grande Daddy. Siamo negli alcolisti anonimi? Sì, siamo tutti negli alcolisti anonimi. Damn it. We don't have time to be doing crap like this. You don't need to keep mentioning it. We're doing this to keep suspicions off of us, remember? Goro Akechi. This one too, Akechi. They're mostly the same over here as well. Tutti Akechi. Everyone's so eloquent when they can be anonymous. It's like they never accepted us to begin with. It would be nice if you did some work too, Ryuji-kun. You came to help us count these, right? No, Come ma on, no. leader. Can you tell him too? È una cosa seria. We're gathering information too, you know, like online and stuff. I guess that's one way of saying it. Whoa, look here. This ain't good. Criminal profiling? The acts of thievery committed by the Phantom Thieves are mere fakes. And their true goal is murder? Every heart they changed before Okumura was just a warm-up? Ecco. So now they're accusing us of being a bunch of killers. Ah sì, perché è morto So il stupid. Damn it. il papà di We have the results. First place Niposa. is Goro Akechi. What? Akechi? What are you so surprised for? We've been mentioning him this whole time. Seriously? Not some singer or an idol? It's because of us that his popularity has skyrocketed. We're the ones counting the results. Can't we just make him up? We don't have to get him. People will figure that out. He won by a landslide. I knew people would vote for him, but this is way more votes than I was expecting. tutti amano It'd be best for Akechi. us to avoid inviting such a clear danger upon ourselves. I'd like a little more time to think about who to ask. That reminds me. How is Futaba-chan doing? She seemed like she was looking into something on her own. Has she told you anything? Neanche una parola. It's not that I don't trust her, but... Even one clue would work wonders for us. We should let her continue with her own investigation. I hope she finds something. Chissà chi è stato. Hey. Oh. In response to the police identifying the Phantom Thieves as primary suspects, Goro Akechi had this to say. Even though my opinion has been met with criticism, I've held fast that the Phantom Thieves are not just. However, I believe the recent series of suspicious deaths is unrelated to their actions. Akechi che ci What? difende. Did I hear you correctly? But Akechi-san, you were the first to caution everyone about the Phantom Thieves. Were you not? This doesn't change the fact that they are indeed a dangerous group. That said, I would like to express that immediately linking them to this case is far too hasty. There are still many questions to be answered here. It feels as though there is more to this. After this conference, Akechi-san announced he will be limiting his media appearances and... I wonder why the sudden change. Sono totalmente bloccato con l'indagine su Okumura. No, perfino tu stai avendo problemi. Cosa dobbiamo fare? Incontriamoci il prima possibile per discutere le nostre opzioni. Domani? Prima è meglio, Dico bene? No, prima è meglio papà. Anche se io stessa non ho ancora concluso nulla. Dicono che due teste ragionano meglio di una. Chissà cosa potranno fare 8 teste. È un ottimo modo di considerare la situazione. È proprio un'idea dai nari. Ok, ora cerchiamo di fare tutto il possibile, anche se questo dovesse portarci a correre dei rischi. Visto che siamo arrivati non possiamo essere troppo schizzinosi riguardo alla nostra metodologia. What are
are you staring at your phone like that for? Oh, are you going through a breakup? È un segreto. Don't let things get complicated, okay? Having to keep dealing with that stuff later on is a pain. By the way, you haven't been causing any trouble, have you? Assolutamente no. I heard the police showed up at your school. Non riguarda me. As long as you're not getting involved. Well, fine. Non c'entro niente, giuro, sono innocente. Ok, vediamo un po' cosa possiamo fare. Di qua non lo aumentiamo, ma i fumi sì. Quindi probabilmente a Ketchy no. Oh io sì, ma non ce ne frega un cazzo. Andiamo accanto. Andiamo accanto da i fumi. Good evening. Ripiegare è un elemento chiave della vittoria. Significa che a volte ritirarsi è un'ottima strategia, necessaria ad attaccare con la mossa successiva. Nel medicarlo potrebbe far comodo anche a te. Io scusa, oggi non sono dell'umore adatto a insegnare lo Soji. Vuoi fare una passeggiata? Alright. Dovrebbe 1, 2, 5. E al 5. Sorry per un po'. Non so cosa, da dove hai tirato fuori il fatto che c'hai il pisello, ma ok, vai tra. Io non dico niente. Stars. Vedere. Lo cazzo, Stars. Quindi il 6, sai. Rango 6. Vabbè, sì. Thank you very much. Stavo pensando di andare dove è lo skate ring. Sì, ce l'ho. Actually, Ecco qui. La versione digitale del settimanale. Il peggioramento della salute di mio papà e la sua degenza. Il fatto che mia madre sia l'unica a mantenerci. Hanno perfino scritto che lavora in un nightclub. Il che non è del tutto falso, ma dovevamo per forza riportare certe cose. Monetizzare sulle questioni private di una famiglia è solo crudele. I nostri problemi non c'entrano nulla con l'abilità di giocatrice di Soji. Vero. Mia madre era furiosa quando ha letto l'articolo, ha detto che avrebbe danneggiato la sua carriera e che non avrebbe mai perdonato il suo autore. Mio padre non ha detto niente, se ne è rimasto seduto ad ascoltarla, ma sembrava provato. Poi mia madre mi ha detto che saremmo riusciti a placare i pettegolezzi se fossi diventato più famoso. Ergo ora è ancora più insistente di prima per farmi fare interviste in TV e sui settimanali. È così frustrante? Sì. Ma non posso dirlo a mia madre, è così felice per me. Ho sempre detto che lavorando sodo come giocatrice di shogi sei riuscito a sostenerci, ma non mi sarei mai aspettata un articolo così distruttivo su di me e la mia famiglia. Francamente essere trattata come idol porta solo rogne. Dicono che sono tutta apparenza e zero abilità, sono irritata perché si parla di me tutto il tempo. Me ne hanno dette di tutti i colori, insinuando che farei qualunque cosa per la popolarità. Persino nel mondo dello shogi hanno iniziato a evitarmi, ecco perché la mia signora mi trattava così. Il vero motivo per cui mi alleno in chiesa è che nessuno vuole giocare con me. Una volta giocavo con mio papà accanto al suo letto, ma la malattia l'ha reso impossibile. Forse dovrei lasciare lo shogi e trovare un vero lavoro, così la mia famiglia verrebbe ignorata. Sì, ma dovresti fare ciò che ami. Fare ciò che amo. Ma shogi è la mia vita, non voglio mollarlo. E allora non lo fare. Hai ragione, tu capisci i miei veri sentimenti. In fin dei conti lo shogi è nella mia vita, non potrei mai rinunciarvi. Ero solo confuso per l'articolo e per come mi trattava la mia senior. Tuttavia sento che ora so quello che devo fare grazie a te. Mi stai aiutando a capire parecchie cose di me stessa, al di là dello shogi.
All right. Ne torniamo in chiesa a fare una partita. Quell'articolo mi ha messo addosso un po' di irritazione. Userò la mia mossa segreta, l'abisso eterno della porta gli augura e scatenerò l'inferno. Beh, ti andrebbe a portare in un incontro? Vabbè. Mentre la conoscenza, ma ora siamo al massimo, siamo l'essere perfetto. Until next time. Tanto poi ti chiama, ma alla fine non puoi rispondere, cioè non c'ho la risposta qua. Mi viene accompagnato oggi, avevo bisogno di distrarmi. Se non dissolvere, non so se mi trovo nel circolo vizioso, ma tu mi hai aiutato a uscire. Devi diventare un ottimo sacerdote, visto che sei così bravo ad ascoltare, intendi. Confessi i tuoi peccati, figlio. Beh, non me l'aspettavo, mi è proprio sorpreso, immagino. Sei proprio un individuo curioso. Che scala dovevo fare, che sapevo di non ricevere nessun punto, ma a me ne frega un cazzo, era troppo divertente. Dovevo essere la tua insegnante, ma la situazione si è ribaltata, sono imparare da te. Mi piacerebbe continuare a imparare da te. Adesso se vuoi scusarmi ci vediamo alla chiesa. Ci vedremo alla chiesa. Pentiti. Makoto, has Nijima-san told you anything about the investigation? Well, Sis actually stopped mentioning anything about work in front of me. It's possible I made some sort of mistake. Regardless, I thought over the matter of who we're going to invite for our school festival. I'm considering asking Akechi-kun. For real? Weren't you talking about how you didn't want to draw danger to us or whatever? I understand this is dangerous, but without a powerful source of intel, we won't be able to win against the police network. And I can no longer rely on my sister for information. I know. Wait, is this because of Akechi-kun's police connections? You're going to use him as your powerful source of intel? Bold move. I'm surprised to hear that suggestion coming from you, Makoto. Did you see his press conference yesterday? One of his comments defending the Phantom Thieves stood out to me. There is more to this. I think he said that knowing for certain that the Phantom Thieves would be watching. Still, there will be so many other students at the school festival. What are the odds of success? It's a gamble, and the odds are less than favorable. But we can no longer afford to hesitate. What are your thoughts? Should we invite Akechi-kun? Sì. Potrebbe funzionare. Okay then. Is everyone else okay with that? I'm good. Whatever he says has got to be more reliable than what I've been able to come up with. It would be reassuring to gain him as an ally, rather than simply a source of information. Hold on, how are we even gonna get in touch with him? It's not like we got his contact info. Ho il suo numero. For real? Could you send that my way, please? I'll contact him right away. Gotta say, I'm really not big on this Akechi deal. Vabbè. Now's no time to be petty. Just think of him as a source of intel, nothing more. I have a response already. He says let me think about it. Wait a sec. Didn't he say he wasn't gonna do any more stuff for the media? That's likely why he's so hesitant. What are we gonna do if he turns us down? I'll keep trying. Maybe frustrating, but he's all we have at the moment. We need him to do it no matter what. We're counting on you, Makoto. Che
Chi avrebbe immaginato che ci saremmo affidati da Kechi? Nessuno, probabilmente, perché Kechi è una merda. Sei una merda? No, beh, scherzo, povero Kechi, tutti odiarlo, ma in realtà ha fatto anche cose buone. Un po' come quelli che difendono i cosi là. Come cazzo si chiamano? Minchia, non ce l'ho neanche più presente, dai. Porca troia. Ma non mi viene in mente, vabbè. Vabbè che nessuno se lo sarebbe mai immaginato. Ok, fammi vedere se possiamo. No, quindi vabbè. Andiamo vediamo qua. No. Ci hai e niente, andiamo, ma non possiamo aumentare niente, ma. Happy Halloween. Ho messo la roba di Halloween. Pensavo non avessero. Non la mettessero. Con la Komuro Food è stato tutto. Ho già un altro così in ballo con un grosso produttore. Ci tiene ancora il tuo grande debutto, vero? Certo, avrò più soldo che posso. Bene, bene, non perdere mai quella grinta. Cosa c'è qua? Negozio per adulti. Vediamo cosa dice del negozio degli adulti. In cima a queste scale c'è il mondo degli adulti. Aspetta, non ne vale la pena. Bah. Non ne vale la pena. Dipende. Ramen bar. Se hai voglia di ramen vai non mangiandolo spesso quando capita meglio che sia eccezionale, non credi? Sono sicuro che te la caverai. Abbiamo visto una strana sensazione, l'aura della morte ma non una strana luce. Come passare il tempo? Sì, vabbè, per lei. Ce ne frega. Ok, vediamo. C'è un regalo all'ultimo grido. Non lo so, ma noi guardiamo. Noi abbiamo il nostro telefono che ci dirà sicuramente cosa prendere. Acciaia. Allora, no, Anna. Che lo abbiamo già maxato. Ma no. Allora, uno. Camino. Nifune, ok. Flower basket. Ah no, più due in. Niente. Robot vacuum, ok, il robot. Vabbè. Il robot aspirapolvere. Thank you. Perfetto. Io sono sicuro che almeno probabilmente per 2 volte probabilmente dovrebbe. Ok. Goodbye. Dovrebbe aumentare, così faccio cazzate. Good morning. Cazzo vuoi? Well... Dormito bene? Sei piuttosto stanco. Forse non dovrei chiederlo, ma va tutto bene? In che senso? No. Lascia stare, come non detto. Giusto, festival scolastico domani, giusto? La tua classe ha completato i preparativi, è bello lavorare tutti insieme per organizzare le cose. Spero che domani ci divertiremo. Oggi vado ad allenarmi, quindi se permetti io vado. Ciao. Cazzo t'ha detto niente. La bimba scema. Ma lei. Di chi sarà il nostro ospite quest'anno? Oh, poi di Akechi, vero? Me l'aspettavo, tutti l'hanno votato per lui. Non aveva detto però che non avrebbe più fatto eventi perché ha accettato di venire.
Diventeranno sicuramente ladri fantasma. Non era lui quello che diceva che fossero cattivi? È vero. Allora sono legati veramente alla nostra scuola. Hai ragione. Fuori ci dirà qualcosa sull'indagine. Quest'anno non me la perdo la conferenza. Dicono la prima cosa che passa per la testa. Sopportiamo per ora, almeno finché non otteniamo qualche informazione. Anche perché non avresti motivo per fare altro, quindi. Oh, yes. Ho già incontrato un amico all'università. Ci siamo messi a parlare dei vecchi tempi. Ora che abbiamo qualche anno alle spalle, certe vecchie storie sembrano troppo assurde per essere vere. A volte le persone faticano a ricordare cosa è vero e cosa è esagerato. Secondo voi sono cose che capitano anche a voi, vero? Ma c'è una spiegazione, un fenomeno ben preciso. How about you? Psicologicamente parlando, qual è la ragione chiave per cui certi ricordi feriscono la realtà? Dovrebbe essere il bias di memoria, infatti. This is it. Right. Giusto, notevole. È un tipo di bias cognitivo che può compromettere o persino alterare vecchi ricordi. Sì. Nello specifico, il nome del fenomeno in questione è falso ricordo. Come suggerisce il nome, è un caso in cui il nostro cervello può generare ricordi non veri. Sostituisci. Vabbè. È tutta testa. Il caso, ma tutta testa. Hello. Poi hai fatto presto a mangiare. Buon salve. Non so perché adesso non mi tira fuori la chat i mortacci suoi. Vabbè. Ricordi falsi, Ma per l'individuo è tutto assolutamente reale, no? Un concetto bizzarro. Ma non è così bizzarro. Cosa hai mangiato di buono? Racconta. No, ci sono i tabelloni. Com'è andata? La sono fottuta. Vorrei poter essere tra i primi 10. La gente guarda quelli. Vabbè. Sono tra i primi 10. Ha gli occhi di dosso tu. Vabbè. Tanto chi se ne frega. Anche sono 3. Giusto, abbiamo aumentato tutto. Abbiamo dato un obiettivo. Notizie da Catchy nessuna. Ma domani comincia il festival scolastico, funzionerà? Se Catchy declina l'offerta non avremo ospiti. E questo ti preoccupa? Apprezzo la preoccupazione, ma andrà tutto bene. Devo solo fare in modo che Catchy-kun accetti. Il che può essere inquietante. Già. Che ha in mente quel bastardo. Non ha fatto nulla da quando ha detto che si sarebbe nascosta. Non lo so, proverò a spiegargli di nuovo che cosa c'è dietro il festival scolastico. Se riesco a rispondermi entro fine giornata. Vi terrò aggiornati. Pizza e birra. Vabbè, è quello che mangio io stasera, molto probabilmente. Nice. Oh, eccolo. Ah, Catchy. Ah, Catchy. Ah, Catchy. Tutti amano a Catchy, sì. Bentornato. Io aspettavo questo momento. Tesoro, sono a casa. You're back awfully late. Sei terribilmente in ritardo. How has business been for you lately? Adoro, li adoro. Come va gli affari? Take a look around. Sempre molto gentile lui. Is the Nijima lady doing well? Unfortunately, we haven't seen each other lately. We had a difference of opinion. What are your thoughts, Representative Shido? It doesn't surprise me that people say our country is lethargic. We've let these phantom thieves run amok. Dopo C quell'uomo. And because they've targeted only prominent figures, our government leaders have been hesitant to act. I apologize for any concern they may have caused, and will henceforth search for an apt countermeasure. That politician's really honorable. I like how quick he says he's gonna do everything. This is an important undertaking,
and one I intend to confront with every asset available to me. La cosa che mi fa ridere è che qua in Italia non funzionerebbe, perché, cioè, non funzionerebbe che, almeno per quello che io vedo qua, con la politica italiana, la gente che parla, anche in questo modo, io sento anche molta gente dire sì, ok, parli, ma mi devi dimostrare. Invece subito qua tutti quanti, sì, se l'avevano tutto, sì. The selfish criminals enacting this social reform are in fact the ones most deserving of reformation. Answering to the interests of the people as hastily as possible is my natural duty as a politician. No, vaffanculo. Man, this guy is admirable. Rampant political scandals, thieves on the loose. As sad as it is, this is the state of our nation. We must resolve this problem, and I assure the people of this noble country that I will do just that. Dai, scemo. Vedi di averlo già incontrato. È quel figlio della merda, Bush. What are you standing there staring off into space for? You're creeping me out. Ma anche tu sei in piedi. Oggi siamo un po' sessi. Standing here is my job. That politician is honest and carries an overwhelming amount of charisma. It feels like a trustworthy leader for Japan has finally come forth. Don't you think, boss? Sorry, wasn't listening. No, non ti stavo ascoltando, coglione. Well, that must be how he sees it. However, that is ignorant of their true nature. Non è vera natura. If these people attack others with no remorse, why would they make a teacher and an artist apologize? Could a murder truly have been enacted by the same group? If this Okumura incident was not the Phantom Thieves, if they only changed the hearts of criminals, then even though they can't be considered innocent, perhaps my goals are not so different from theirs. Akechi piano piano sta rivalutando l'idea sui ladri fantasma. Ma sono innocenti. I knew there was something special about you. Ever since the first time we met, I feel as though I could tell you anything during our conversations. Oh, that reminds me. I've been invited to a panel at Shujin Academy, and... wait. I'm sure you know that already. Considering it's such a good opportunity, I've decided to accept the offer. Thank you for the coffee. It was delicious. Glad you liked it. I'm happy I could see you. I'll be going now. Cioè, non pagano loro. Perché il ragazzino stava parlando di cose molto complesse. Sembra molto più sveglio di te. Oh! Sto struzzo! Oh, non mi sono accorta che Kechiko non ha risposto. Ha accettato l'invito. Ho sentito. Davvero? Comunque dobbiamo capire cosa fare adesso. Intervento nel pomeriggio del secondo giorno, giusto? Cosa? Vieni anche tu al festival scolastico? Ho gli esami quella settimana. Potrò venire nel pomeriggio. Puoi permetterti di distrarti? Come va con lo studio? Abbastanza bene. A proposito, ci sarà anche quel consulente al festival? O il dottor Maruki? Probabile. Capisco, potrò finalmente vedere le sue abilità con i miei occhi. Forse dovrei procurarmi un regalo. Dicono che la prima impressione è quello che conta. Non so se ci sarà. Se confermano qualcosa ti farò sapere. Molto obbligato. Vieni anche tu, Futaba, dai, sarà divertente. Sul serio? Non vedo perché no, facciamo un giro insieme domani. Buona idea. In un momento come questo è l'occasione perfetta per rilassarci. Haru, per te va bene? Non è troppo presto? Va bene, ti ringrazio. Ho sempre sognato di andare al festival scolastico con degli amici. Se la metti in questo modo, tanto vale che mi arrenda e venga a divertirmi anch'io. Grazie, Haru. È un piacere. Makoto, divertiamoci, Che palle che non possiamo tirare su i fumi, che due maroni, Oya mi fa cagare. È un'ubriacona maledetta.
Good evening. Vabbè. Sì, usciamo, dai. Usciamo, un passatempo con I lei. look forward to it. Volta selezione allo shogi. Thank you for today. Speravo mi potesse far dare un regalo così. The festival seems to be a success. There's definitely a lot more people than last year. Well, yeah. This place got famous and all. Phantom Thieves, Kamoshida, Principal Kobayakawa. On top of that, we got Akechi as a guest. There may be police officers in plainclothes, too. Actually, they probably are here. We better be careful about what we discuss. Acting like normal students is going to be important. What do you normally do at a school festival? Look around at the exhibits and eat stuff? Sì, di solito è There's no così. set rules for this kind of thing. Walk around and hang out, like when we went to the beach. Ryuji ha ragione. Adesso c'ho il telefono caldo. Ryuji ha ragione. Hanging out isn't precisely the focus of the school festival. More importantly, it's possible that both your names have come up during the investigation. A Strano. number of the teachers had been questioned before, and even we were interviewed the other day too. Don't let your guard down too much. No, It's true that the initial manco- members have been at this for a long time, making it easier to get tracked. All right. Now, let's leave it at that. We just need to be mindful about what we're saying, correct? Oh, You seem to be having quite a lot of fun, Haru. You did mention that you were looking forward to this. I want to go around with everyone and eat at the refreshment stands. Anch'io voglio andare a una change of cosa pace così. from all the nasty stuff lately. Shall we head off to the stands then? Facciamolo. All right. This is your first time at our school festival. They're pretty good, from what I've heard. I know a great one. Follow me. Anch'io voglio andare in Giappone a vedere quelle cose lì. Ecco. This is the place. Made takoyaki? New customers! I'll show you all to your seats. So, it's your class's stand. Ecco. It's still a refreshment stand, isn't it? It's like a deserted island here. Well, I guess it's good for talking since there aren't any people here. We heard a lot of rumors even on our way here. And it was all bullshit. Here she comes. Act normal. Who cares? There's nothing normal about this anymore. Welcome home. May I take your order? Take my order? What happened to the maid atmosphere? There are a lot of odd flavors. Stick to a normal one. I bet they... I'm so sorry. We sold our last normal one to the previous customer. The hell? Well then, I'll have the mentai cheese takoyaki. I'm sorry. We're out of cod roe. Then how about the squid? We're currently out catching squid. It'll probably take another 5 or 6 hours. Non un cazzo. Doesn't even sound remotely possible. Ain't this whole menu just a sham? Actually, we spent most of our budget on making the maid costumes look nice. We didn't put too much effort into the octopus. Oh, I can see that. Ryuji, you're making a scene. Then, what would you recommend with what you have now? That would be the Russian takoyaki. We'll have that, please. This will take a little time. Let's forget about the octopus and get back on topic. On that note, hearing Kamoshida being almost treated like a victim makes me want to eat my stress away.
I've even heard conjecture that the principal was targeted for reasons like he knew too much. I kept hearing about Goro Akechi's popularity. All thanks to the Phantom Thieves. You know, did that Akechi guy agree to show up here because he believes we didn't kill anybody? Or he may simply love large gatherings. Oh, true. He didn't seem like he minded being pampered by the media at all. We plan on stealing intel, but we might fall into another trap. I'm gonna be bummed if that happens. È pronto il takoyaki? Io voglio il takoyaki. You are so carefree. Does it mean that you have nerves of steel in any situation? Still. Beh, Makoto. Mi scoppa la sorella di un prosecutore. Direi che è anche possibile cabbinervi d'acciaio. It doesn't change the fact that we don't know what Akechi-kun is planning. Thank you for the wait. Ooh, it's fresh made. Lies. I heard a microwave go off. Well, it's not like I was expecting crispy takoyaki at a school festival or anything. So, what makes this a Russian takoyaki? Could there be jam in it as a secret ingredient? That sounds quite delicious. Well, one of these is special. Nick. One of them's obviously red. That's gotta be the one. Dude, don't tell me the Russian part means... It's like going for the obvious one is manly. Is that so? Nick, this well, I'd prefer the most beautifully shaped one. But all of them are misshapen. No. Oh, aren't you all going to eat? I think I'll go for the special one. Wait, is she honestly going for it? Do you want to go for the red one? Sarà piccante? Well, yeah. Oh, everyone's all here. Akechi! Akechi! The panel isn't until tomorrow, though. I came to check out the venue. I can't make any mistakes since a lot of people will be present. Someone's eager. But people ended up recognizing me. Everyone bombarded me with questions. That's because you were sloppy. I grew tired of the baseless rumors they kept bringing up, so I escaped to where there weren't any people. I'm going to have one of these. The special one! Let's just call this my performance fee. But... It's fine. It's quite the... Eating it in one bite is a bad idea. My throat. This is... oh, my stomach. It burns. It burns! Are you okay? Do you need water? No, cazzi suoi. I'm fine. I just love spicy stuff. Come vibra, guarda come vibra. Hey, does he sound broken to you? Well then, I'll see you tomorrow. Godo. Povero Akechi, povero Tato. Wow, he's really trying to hold it together. He's waddling around like some comedian. It's like he wants to get picked up for some commercial or something. But did he truly come to simply check the venue? This isn't good. I keep suspecting every little thing. I know what you mean. I'm doing the same too. I need to do my best tomorrow. We need to somehow get him to be our source of intel. I'm gonna pull this off no matter what. That Akechi guy, when he got here, didn't he say that everyone's all here? Everyone? You're just imagining things. No. Ha detto. So, I guess we got through all of it okay? Yes, but the associated mental fatigue was extraordinary. Being cautious takes a lot out of you. Seriously, I think I'm as tired now as I am after midterms. I didn't mind any of that.
I just love seeing that detective gulp down the special takoyaki. I had fun as well, since I got to spend time with you all. What would you like to do now, Haru? Walk around a little more? I appreciate the gesture, but I'm satisfied with stopping here. Why don't we go home and rest up? We'll have to deal with Akechi-kun again tomorrow, after all. I have to agree. What will his next move be? Lui sa, già di... aspetta. Yusuke è sparito. Dove sarà andato? Fa sempre come gli pare. Pensi che sia ancora controllato tutti i chioschi del festival? Let's head back. Ma sono sicuro che starà bene. Stiamo poi parlando di Yusuke. Torniamo a casa. E vediamo Yusuke dov'è. E si usi lei il dottor Takuto Maruki, giusto? Yes. Oh, sì. Mi chiamo Yusuke Kitagawa. Sono uno studente della seconda anno delle belle arti della Kosei High. Così se la disturbo, ma quando Ryuji e Han mi hanno parlato di lei in me si è acceso un certo interesse. Adesso vado a fare la doccia e ti guardo lo stesso. Va bene, bravo, lavati tutta, zozzona. Ora vorrei parlare anch'io. E così tutta la squadra fondamentalmente ha incontrato Maruki. Tenetelo bene a mente. Oh, Sakamoto-kun e Takamaki-san? Quite. Beh, il tuo interesse nei miei confronti mi lusinga. Sei qui per una seduta, giusto? Indeed. Esatto. Yusuke è sempre molto... Ora mi insegna a liberare il cuore umano e a scrutare nel suo abisso senza fondo. Hold on. Oh, aspetta un momento. Come dire, il tuo entusiasmo è lodevole, ma temo che ci sia un terribile malinteso riguardo a me. Chiedo scusa, non sono riuscito a contenere la mia foga. Mi permetterà di vedere in azione la sua abilità di consulente? Non è del tutto consentito. How about it? Oh, che ne dici di questo? Perché non provi la mia seduta tu stesso? Io? Ovviamente il tutto gratuitamente. Tutto quel che ti chiedo di fare è chiacchierare un po' con me. Well then. Molto bene, sarà un confronto all'ultimo sangue. Non so cosa credi che succeda durante le sedute, ma non è niente del genere. Capisco, quindi tu eri il levo di Madarame-san. È acqua passata. Interessante, non mi sarei immaginato che una seduta di consulenza fosse così. Beh, forse questa non è proprio una seduta, ma un modo per instaurare un legame. Quando qualcuno viene per la prima volta, gli chiedo sempre di parlare un po' di se stesso. Un metodo di riflessione sulle proprie emozioni basato sul dialogo con un'altra persona. È abbastanza simile al contraddittorio interno che eseguo quando lavoro sulle mie opere. In una normale seduta non c'è nessun contraddittorio, però. Cerco solo di indirizzare i pazienti verso qualcosa di positivo, con cui migliorare le loro vite. In sostanza, discutiamo dei problemi insieme e li aiuto a prendere le decisioni più giuste per loro. Capisco. Tuttavia, se è lei a guidarli verso quelle conclusioni, sono davvero loro a scegliere? Non si sottomettono alla volontà di un'altra persona? Onestamente, sono sicuro che ci siano delle persone là fuori che la pensano così. A volte la vita confina le persone in determinati stati d'animo, senza che queste se ne rendano conto. Se posso aiutarle a toglierle un peso dalle spalle e da allevare la mente, credo che ne valga la pena. Indeed. Thank you. Grazie per averne parlato con me. È stata un'esperienza molto preziosa. Oh, yes. Prima di andare, Kitagawa-kun, quale credi sia al momento il tuo desiderio più grande? Essere un artista di successo? No, non è questo. Desidero migliorare la mia arte unicamente con le mie forze. Capisco. Dunque qual è il tuo sogno? Vorrei che il mondo vedesse il dipinto di mia madre per il capolavoro che è, anche solo per un momento. Se possibile vorrei anche incontrare un maestro in grado di accogliermi e di guidare i miei pannelli. Ah, capisco.
Bisogna tenere molto a mente quello che dicono, però. A ogni modo, ora dovrei andare. Quindi mi scuso, spero di vederli in futuro. Il discorso con Yuzuki è quello più descrittivo, in fin dei conti. Well then. Domani sarà il momento della verità, la conferenza di Akechi. Scusate, sono sparito all'improvviso. La leggenda degli Inari smarriti è giunta al termine. Dove diavolo ti hai ricacciato? Ti sei perso sul serio? Ho visto un uomo che assomigliava al dottor Maruki, quindi sono andato a controllare. Quindi era lì? Si è data una sua seduta? Sì, ma non è andata di certo come mi aspettavo. Quando tutto questo sarà finito penso che andrò a un'altra seduta. Cerca di non casargli problemi, d'accordo? Ora dammi un meglio. Siete tutti a casa? Yup. E tu sei ancora a scuola, Yusuke? No, sono appena tornato al dormitorio. Sto per andare a letto. E già. È così strano? Domani c'è l'incontro con Akechi, dopo tutto. Andando a letto così presto, domani potrà concentrarsi meglio. Hai ragione, domani dovremmo essere tutti sul pezzo. Dobbiamo mantenere la calma, qualunque cosa dica. Giusto? Lo terrò a mente. Sta Makoto a raccogliere il maggior numero di informazioni da Akechi. Dobbiamo assicurarci di non perderci niente. Ora delle foto. Ecco una foto. Qui è quando eravamo al chiosco. Ehi, perfino gli yakisoba sembrano cibo di classe quando li mangia Haru. Ti prego, stai esagerando. Penso che questa sia la prima volta che assaggio gli yakisoba ad un chiosco. Erano più buoni di quanto immaginassi. Infatti non erano come quelli istantanei, ma erano buoni. Già, non so perché, ma il cibo della bancarella è sempre squisito. A proposito, Ann, dove sono le foto con noi? Oh? Ci hai fatto delle foto, vero? Che fine ha fatto quella degli yakisoba di Roxas con quella montagna rossa di zenzero? Oh! No, quella è finita dritta nel cestino, era piena di alghe essiccate tra i denti. Ah, ero piena di alghe essiccate tra i denti. Peccato. Sono molto triste, avrei voluto vedere altre foto. Il coso delle foto è molto carino, secondo me. Vedere se possiamo andare giù a fare qualcosa. No, a quanto pare no. Non ci fa neanche uscire sicuro. Esatto. Sì, dai, leggiamo. Leggiamo. Ah, leggiamo l'enciclopedia affariale. Tanto per. Alright. Esiste conoscenza del linguaggio dei fiori, d'ora in poi lavorando come farà potrà utilizzare delle spiegazioni dettagliate dei fiori. Vabbè, ma tanto non lo farò più. Vado a prendere qualcosa da bere. Vi lascio ad Akechi. Quell'uomo incredibile è Makoto, best guess. Our guest of honor is Goro Akechi. I feel kind of bad considering how many people have gathered. I'm sure you all would have been happier to have a singer or a mascot appear, wouldn't you say? We'd appreciate if you could tell us about your experiences with the notorious Phantom Thieves. It'd be wonderful if you could let us hear more about your actual investigative process. I'm not used to being the one interrogated, so please go easy on me. How much do you think he knows? He talks about the Phantom Thieves are dangerous, yet he says they haven't committed any murders. Either he has an idea who the true culprit is, or he has uncovered the identities of the Phantom Thieves. Come on, Makoto. You gotta get it out of him. As much as you're allowed to say, would you tell us how far along your investigation is on them? Getting right to the point, I see. Well, if it's as much as I'm allowed to say, then everything on TV and the internet is all of it. We don't have any leads yet, and the methods behind their crimes are still unclear. I see. Even with this country's power, arresting them is proving to be difficult. Is that the case? I wouldn't phrase it that way, but, well, something like
relation between the Phantom Thieves and the murders. Why the sudden change? Until now, haven't you upheld your stance that the Phantom Thieves are dangerous? How are you so positive that they haven't committed murder? Aren't you a little too comfortable interrogating people? Why, it's as if you're a prosecutor. Excuse me. This is something I've personally been interested in, so I couldn't help it. But won't you tell us? What reason is there that you'd claim their innocence when you previously stated they were unjust? Mako-chan's really pressing for an answer. She's pelting him with questions. Every person whose heart they changed have truly been criminals, including Okumura. Why then was he the only one who needed to be killed? Why is that? I must admit, I couldn't deduce a reason. That's why I believe that that case should be thought of as if a different party is responsible. And this is all hypothetical, mind you. If the Phantom Thieves are the ones I know of, I can't possibly imagine they would kill anyone. Your comment just now, does this mean the police have already identified who they are? Oh, no. The police haven't gotten that far yet. But I have my own conclusions about the true identities of the Phantom Thieves. He's gotta be bluffing. Pipe down. He's lying, right? But if it's the truth... You're not going to ask me who they are? It may have repercussions on the investigation. Are you sure you can share that with us? It's only my personal opinion, so announcing that here wouldn't pose a problem. However, there is a possibility that everyone present will hear the truth before the police or media. The truth? What's he planning on saying? That's quite the confidence you have. If you're so certain, then very well. I'd like to ask you then, who do you think the Phantom Thieves are, Akechi-san? That idiot! No. There's no way he could have any evidence. They're people you all know quite well. The identity of the Phantom Thieves are... It's mine. I apologize for the interruption, but I can't turn off my phone due to my job. Would you mind if I step away for about 10 minutes or so? I'm terribly sorry, everyone, but we'll be taking a break. We'll resume the panel in 10 minutes. Please don't troll me online for this interruption, okay? Is there a room I may use? There's the PE faculty office. I want you to come too. There's a matter I want to discuss. Your friends from yesterday are here, aren't they? Can you bring them too, if that's all right? Did you set this up? We only have 10 minutes, you know. What do you want to talk about? No! That's gotta be shopped! I have video footage too. Please, let's not feign ignorance. All of you can go to that other world too, yes? No, sono tornato proprio nel momento in cui vi prego di non fare finta di non sapere, potete tutti andare in quel mondo parallelo. Fuck. Anche noi. It's not just all of you. I am aware of that world too. Ah. I also know that when you traverse over there, your appearance changes as well. It's because of those mysterious powers, isn't it? Fuck. I found out about that world about a month ago.
this had been installed onto my phone without my knowledge. Dude, it's the nav. When the app activated on its own, the scenery around me suddenly changed. Quite frankly, I still can't believe it myself. But from the look of these photos, all of you seem quite used to it. We've been listening to you blab on for a while now, but cut the delusional... All of you are acting as phantom thieves in the metaverse. I can say so with conviction because I have the same power as you. Vabbè, esatto. So, you admit it then. In all honesty, I've been curious about you since the time of the Madarame case. But to think it would end up like this. We didn't kill anyone! I believe that as well. How can you be so sure? Because I saw another. The real culprit. What? For real? Who was it? I couldn't identify his face. He had a mask on, after all. Actually, when I took these photos, I entered that world too. That's when I saw someone else moving about, besides all of you. He shot at me the moment he noticed me. That's who killed President Okumura? Most likely. At the very least, I was almost killed by him. I can't die here. I need to determine the truth. When those thoughts overcame me, I awakened to that power. Va bene. A most fortunate accident. This guy has a persona too? This cat. I swear, it just talked. Morgana, our teammate who taught us about the metaverse. Really? This is unbelievable. But it is true that you know things that I don't. Say, Morgana, were you also the one who instructed them on how to change people's hearts? I experienced that world too. But I still haven't solved that mystery yet. We go in the metaverse, we call them palaces, to steal the core of their desires, their treasure. And those whose treasure has been stolen have a change of heart. Black Mask confirmed. There's certainly no way anyone could figure out such an MO. Anyways, back to what you were talking about. Are we in this mess because of that guy? Although I don't completely understand the method, all you do is simply reform people. Someone else is behind the murders. However, the police have decided that the Phantom Thieves did it. They'll arrest you at this rate. Okay. They're going to treat me as my father's murderer? I can't overlook such a grave mistake, which is precisely why I want us to strike a deal. I may be able to save you from this situation. A deal? I would like you to cooperate with me on investigating the truth. And if we decline? Then I think I'll have to inform the police about all of you. Along with that video I mentioned. This ain't no deal, it's blackmail! Vero. Say what you will. This is the method that I believe is correct. The justice I uphold will not tolerate criminals who kill people at their leisure. Justice. You've heard that Sai-san is the one spearheading the investigation about you Phantom Thieves, correct? The higher-ups are concerned only with settling the case. They want to capture the culprits behind the psychotic breakdown incidents and end the commotion. Those are the ones who are putting pressure on Sai-san. I can only imagine her impatience. What of evidence that we did it? How do they intend on proving it? Even if there's no objective explanation to the method, it's over once causality is established. Sai-san can't make rational judgments at the moment. If she were to be cornered, well, she may even make up a confession. Make it up? So, they're gonna make it all our fault? Just because they feel like it? We haven't killed anyone, though! And we're still going to be arrested? You'll be found guilty if you're caught. And it will be treated as a very serious crime. Bullshit! None of that makes any sense! Unfortunately, there's nothing I can do alone anymore to stop the flow of things. And that's why you want our cooperation. Yes. In return, I'll turn a blind eye to what you've done. Those are my conditions. That said, I ask that you disband the Phantom Thieves after this. What should we do about Akechi-san's proposal?
Tato, che ti facciamo vedere un po'. Vero? Facciamo anche un po' di coccole. Tato? C'è. C'è, Tato. Eccoci qua. È l'unico modo. I can understand how you feel. It must be hard making a decision on the spot like this. Well, Ci ho messo un po' con le you don't spalle have to al muro. decide at the moment. Considering this is you we're talking about, I believe you'll come to a favorable reply. I'm glad we could talk. It's been a while since I've been able to spend such a meaningful time like this. I look forward to your answer. It was definitely worth coming today. For various reasons. We should be getting back. About that, I'm sorry. Would it be acceptable if we ended the panel here? The reason why you called for me in the first place was because you wanted intel, correct? My business is concluded as well. I'll deal with it somehow. Damn it! He had complete control over us! Hey, they're going. I'm sorry about the sudden break. An urgent task came in. So, I truly apologize about this. But I'll have to end things here today. To make up for the time that was planned for this panel, the Rakugo Research Club will instead be... I can't say anything in detail regarding the Phantom Thieves investigation. But I feel another great stride will occur again soon. I hope you all continue to pay attention to what happens. Let's have a big round of applause for today's guest, Goro Akechi. Was that really our best course of action? He totally used Makoto's suggestion against us. Indeed. We intended to get intel out of him, but to think it would play out like this. So what? We'll just accept his deal? È l'unica cosa che He's possiamo got fare. evidence on us. We really don't have a choice. Damn it! What are we gonna do? Calm down, Ryuji. How am I supposed to calm down? What are we gonna do? What's done is done. We'll have to cool our heads and think more on this. We must make up our minds by the time he contacts us again. We need to give this a lot of thought. Similar occurrences followed in cazzo. succession earlier this spring. Although things have quieted down until recently, several incidents have occurred once again. Furthermore, new information has come to light about the suspect who Cazzo. suffered sudden mental shutdown. Merda. He had received a calling bordello. card from the Phantom Thieves. Le parti native sono capolavoro, fate. Adesso c'è... Why merda. did Futaba have something like this? Merda. If a calling card was delivered, we can only assume that the Phantom Thieves are behind it. If so, those occurrences back in spring can be attributed to them as well. Moreover... I knew it. She's... Oh, God. Fuck. The post-festival party is about to begin in the gymnasium. Please join us, everybody. Va bene. Post-festival party? I thought this thing was over. Nobody invited you to it, so let's just go home. Huh? Senpai, aren't you going to the post-festival party? Ancora non lo so. Then why don't we go together? Festivals don't come around every day, so we may as well enjoy it while we can. Bello perché qui ti lasciava scegliere. Praticamente ti arrivavano i messaggi. It seems like it's already begun. Ma lo sapevo che dovevo andare screen time a questa bastarda. Let's get in there, senpai. Ecco. Pensa a Makoto come cazzo la prende.
No, spippolo. We've got a huge surprise for you all. Members of the dance club, come on down. Ecco. Ok, subito il primo pezzo sembravano tutti scordinati, bellissimo. Perché? Che cosa cringissima. Just standing around while everyone dances is embarrassing. Senpai, Perché? let's do it. Ah. Si va in scena. Madonna, Madonna, guarda, guarda, guarda. Very impressive, Senpai. Hey, you're Yoshizawa-san, right? The first year? We've got a little favor to ask you. Got it. I'm in. So perché gli devo dare screen time? Minchia che palle. Ask me to help them with something. Ti odio. Ti odio. Ti odio Kasumi, ti odio. Che troia. Ti odio. Non l'avevo visto dai trailer, però la odio. Morgana, mano. Who's that? Huh? Non sapevo che dovevo mettere al centro dell'attenzione perché deve essere la best girl. L'hanno creata per fare la best girl, ma per me That's crazy. bello Morganina. Adesso scivola. Dimmi che scivola. Dimmi che scivola. Ti prego, dimmi che si fa male. Si rompe tutto. Tutto. Ho lasciato la festa con così per rinfrescarmi fuori. Io... That was so exhausting, but what a blast! I feel like I danced my heart out back there. Sono... Beh, le animazioni bellissime, parliamo un attimo. Beh, animazioni bellissime e tutto quanto. Regia bella, mi piace, colori belli, tutto quello che ti pare. Ma è cringe. Cringissimo. Puoi chiudere la porta, per favore? Grazie. Me ne sono accorto. Thank you. Wow, that dance was amazing. I know, right? I was totally blown away.
It's my dad. He's telling me to come home before it gets too late. Sorry to leave you like this, but I have to get going. Vuoi che ti accompagni? Thank you. I'll be alright though. The post-festival party was so much fun. Especially with you. See you soon! Sì, comunque quello dopo era bello. La palestra si inizia, sembra che il ballo sia finito, dovrei tornare a casa. Era bello perché il giorno... Oh! C'è questa scena dove praticamente tutte le persone con cui avevi una relazione o certe altre cose ti mandavano un messaggio dove potevi star con loro. Questo pezzo quel pezzo lì l'hanno messo a cazzo per dare screen time a Kazumi, perché si sono accorti che ne ha pochi e hanno voluto mettere questo personaggio, ma dato che sembrava troppo buttato a cazzo di metacane, hanno detto gli dobbiamo dare delle scene, se no questa gente non si interessa tanto a Kazumi, ma è un bel personaggio, l'abbiamo fatto bene, noi vogliamo che si impegnino e che diventi best girl, che tutti quanti si masturbino su Kazumi. Avete rotto i coglioni. Oddio, stronzi. A me Kazumi non mi sta sul cazzo, mi sta sul cazzo la roba che c'è dietro, perché il personaggio è anche un bel personaggio, però mi sembra che le cose siano forzate. Avendo giocato alla versione precedente, poi avendo giocato a questo, alcune cose si legavano bene, tipo quelle con Maru che sono scritte benissimo. Quelle con Kazumi sembrano forzate, in modo incredibile anche. Però vabbè, ha dei piani per dopo, le ragazze si stanno bombardando di domande su Akechi-kun, non so neanche quali risposte vorrebbero. O ci sono, perché non andiamo insieme al dopo festival? Ho ricevuto alcuni messaggi. Il dopo festa per iniziare, perché ci andiamo insieme. Ho cercato di riflettere su quanto è successo prima, ma non è servito a nulla. Quindi mi andrebbe di chiamare un po' l'aria, tu che ne dici? Io vuoi andare al dopo festival a cercare di starti un po'? Non possiamo influenzarci o che dire a Ketch, ma sono ancora molto incazzato. Mishima è qui con me comunque, dovresti raggiungerci. Ovviamente con Makoto. Perché poi Yaru? Perché dovrei andare con Haru? Makoto, ovvio. Ne sono lieta, sarà un piacevole diversivo. Bene, allora io vado in palestra. Dovrei andare alla palestra. Alright, that was a great performance by the dance club. Everybody give them another round of applause. E questo fa abbastanza ridere. My apologies for being so distracted. I can't stop thinking about Akechi-kun. Are we really no match for him? Rilassiamoci per ora. You're right. What's done is done. We should enjoy ourselves for the time being. And now it's time for your favorite Shujin tradition, the Student Sharing Special! Round of applause, everyone! This event is never very popular. No. The older teachers seem to enjoy it for some reason, though. All right, who has something to say? Anyone? Anyone? No? I'll just have to pick someone then. Ecco. Oh, he's choosing from the crowd? The MC this year is actually somewhat capable. Ooh, is that our lovely student council president over there? Eccola. Huh? Come on up here, Miss Prez. Beep boop. Do I have to go? Non ti dimenticherò mai. That's not really the proper use for that phrase. Everybody's waiting for you, Miss President. La sentenza spiegata. Everyone's favorite student council president, Makoto Nijima-san. Hello. So, with the Kamoshida scandal, Principal Kobayakawa's passing, and even that Hawaii trip, I'd be surprised if you've had any time to study for your entrance exams. Now then, on with the show. What would you like to share with us today, Miss President? Miss President? I don't really have anything to say.
ecco. You think the Phantom Thieves are really Shujin students? What? Oh? Man, he's going in for the kill. We're all dying to know what Akechi-kun was going to say about their true identities. Some people theorize that they go to our very school. Che cazzo. So, are they from Shujin? What do you think, Miss President? What do I think? Makoto in difficoltà. Devo assolutamente cambiare argomento. Allora, se lei il ragazzo è bastarda, perché tu sai, e vabbè, ti amo da sempre, non penso di averla mai scelta, cazzo, dai, così. Now this is drama. A boy caught in the throes of bittersweet youth. A stunning confession of love. Ci sta però. I think it was him. De cazzo, mi sono alzato in piedi. So, Miss President, what's your relation to this guy? Gli do il cazzo quando è 90. She's red as a beet. A rare glimpse into the girly side of our stunning Miss President. But I'm a gentleman. It hurts my heart to bully such a sweet girl. Well, did you all enjoy our blushing beauty? Thank you very much, Miss President. Minchia quante botte che ti dà quando date in privato, minchia. Ah sì, ti faccio vedere. Che sepe. I made a fool of myself. The post-festival party has never felt that long before. By the way, I'm surprised you were able to say what you did back there. Eri in difficoltà. Huh? I was at a complete loss for words. You really helped me. Thank you. This may be a little rude to say, but you were surprisingly reliable in a pinch. My sister always says if I get married, my husband should be someone dependable like that. Boh, mia sorella dice sempre che nel caso mi dovessi sposare mio marito dovrebbe essere sempre così. Grande ragazzo, hai fatto centro. Sbam. Forget what I just said. No. Marito? Despite everything that happened with Akechi-kun, my final post-festival party has turned out to be quite the unforgettable one. Oh, right. Here. Ciambelle di Makoto. If you'd accept this. Non vedo l'ora di papparle. Like your I hope ass. you enjoy it. Come, let's go home. Sweaty Spice. Perché? Non l'ho capita. Perché? Non l'ho capita. Welcome home. You took off somewhere during the festival, huh? I tried to find you, but I gave up pretty quickly. Futaba? What are you doing here in front of the store? I needed to calm my brain. My thoughts were getting out of hand. Not just Akechi, but other stuff too. We're in deep trouble unless we can do something soon. But anyway, I was just thinking about going inside, so your timing is perfect. Let's go. Perché era in imbarazzo. Ah, ok. The mass media has been causing quite a commotion lately. No countermeasure for the Phantom Thieves, the sorry state of the police, destruction of safety. They're saying whatever they want. So, how's the investigation progressing? Any clues yet? Nothing that leads to a firm conviction yet. What's going on here? Didn't you say that you were sure about closing this case? And I thought I told you that failure won't be tolerated. Well, this is troublesome. If things continue at this rate, never mind a promotion.
have to let you go entirely. But sir... I had high expectations for you, but it seems this task was too much to handle for someone so young. We may need to reform the operation as well, since the selected personnel for this... Please, let me see this through to the end. This case is something that I've always... I know that you've been at this for a while now, even before the police spared us the staff for it. If you can manage an arrest, I've made special arrangements so that you can question them personally. That's what you want, isn't it? The leadership of this country is about to change. We can't let this case carry over into their term. I'll make myself clear again. Failure isn't an option. We need results. I understand. You're allowed to take some bold measures if you need to. We need good results, no matter what. Comunque visto perché non potrebbe scorrere oltre. One more thing. If the unexpected happens to occur, contact me immediately. To you, sir? I said that failure isn't an option, didn't I? Yes. Everything is proceeding as planned. Secondo me che questo qua c'è un pazzo. Rom! Sojiro? I was cleaning up and found this. Merda. This is a calling card, right? I read about it online, too. You went into my room without my permission? I'll apologize as much as you want later. So, what is this? That's... Is it something to get flustered over? I knew it. This isn't just some game you're playing. Why aren't you saying anything? Why did you keep it? I mean, it was memorable. Explain. Explain. Can't tell me? Explain. Hey, if this keeps up, Futaba's... Posso spiegare tutto. I'm talking to Futaba here, you know. I'll get right to the point. Is this a real one? Did they trigger a change of heart in you? How about it? Ever since Mom died, there was no exit. I was trapped in a labyrinth of my heart. I knew I had to leave it, but I couldn't do it by myself. Futaba. Here, sit down. I can at least listen to what you have to say. The Phantom Thieves saved me. They stole my messed up heart. It's the same as Mom's research. They changed my cognition. Seriously? Wakaba's research about altering one's cognition. I wondered about it myself, too. Still. Allora lo sai. Really? When she said she was going to go to the beach out of nowhere, and even the doctors had thrown in the towel. At first, I just chalked it up as other kids being a better support for you than any adult. But as I kept watching the tabloid shows here, day in and day out, a thought crossed my mind. I thought your case kind of seemed similar to what these Phantom Thieves were doing. Wow. I'm still your guardian, you know. I'd never overlook such a drastic change in your behavior. Sojiro. But to think that Wakaba's research and the Phantom Thieves changing hearts were about the same thing. Back in the day, I used to be a government official.
My job was to be the bridge between the country and the lab that Wakaba worked at. It's around that time that I got to know her. She said something odd when we were out drinking, that one of these days, she might die a bizarre death. Who wouldn't take that as a joke? I just laughed it off. But E invece è morta. it happened exactly as she said. If anything were to happen to you, I'd feel like I let her down. There's something I want to ask you. Judging from your attitude, you knew about this calling card, didn't you? You should have known that Futaba had a change of heart through the Phantom Thieves as well. Is there a connection between you and them? The first incident of a change of heart was a teacher at your school. The kid who brought that painting here was a pupil of that artist who had a change of heart, wasn't he? And then there's Futaba. You always seem to be linked to these incidents somehow. Got anything to say? Che ti dica, Ottime deduzioni. You think this is a game? You know what people call them? Criminals. Why did you introduce such dangerous people to Futaba? That's not true! I asked them! That's why he saved me! He stole my heart! Asked? Stole? Wait, are you saying that he's the one who changed your heart? He doesn't just deal with the Phantom Thieves, he's actually one of them? You're pulling my leg, aren't you? Sono un ladro fantasma. Are you serious? Quanto vale dirlo? Really are a Phantom Thief? Oh, for crying out loud! Sojiro! So, basically, I've been sheltering a Phantom Thief for the last 6 months. And on top of that, Futaba's involved too. What the hell? Buon appetito, amore. I want to find the culprit who killed my mom! Wait, killed? She was killed! I remember it now! Stop this nonsense! Why won't you believe me? Are you the same as everyone else? Didn't you know already? The way Mom died wasn't normal! Didn't you notice that her research was stolen by someone? Sojiro! When she passed away, I did think it was odd. It was awfully fishy. But what could I do? All I was able to do was run from it all. Run away, hide, and end up here as some old guy running a cafe. To be frank, I took you in for my own good. Like it'd somehow make up for what I'd done. It's basically my fault that you got burdened with all this crap. It's not your fault, Sojiro. I acted all big, lectured, even yelled at you kids. And I end up getting consoled by her. God, real pathetic, aren't I? Mi spiace. I mean, the one who killed Mom's the one at fault! I see. Don't worry. Even if you are the real Phantom Thieves, I have no intention of reporting Per or questo mi kicking you piace sto out. gioco, c'ha da I una mean, trama who would bellissima. believe such a story? Unless they catch you red-handed, it's impossible to explain that you're the Phantom Thieves. Let me just say one thing, though. Immediately back out of a fight that you can't win. Che intendi dire? Don't you get it? If, by chance, you pissed off the same guys that killed Wakaba, then they're not someone that kids like you can deal with. Listen to reason, all right? We're done talking about this. Come on. Time to eat. All that yelling's gotten me hungry. Whew. If he turned us in, that would have jeopardized our operation. Still, we should tell the others about what just happened. Oh, I'm tired.
Cosa? Sa tutto. Cazzo, starei scherzando. Aspetta, tu stai bene? Non è che ti hanno denunciato? Se Roxas non stesse bene, con tutta probabilità non staremmo ricevendo questi messaggi. Avevo il sentore che il capo non fosse una persona ordinaria. Non ti ha spinto a costituirti, vero? Se è così, penso che potremmo considerarlo un nuovo alleato. Io piuttosto sarei curioso di sapere cosa ti ha detto. Vorrei dire, come il nostro nemico potrebbe essere lo stesso che ha preso di mira la madre di Futaba? Già, l'ha uccisa un arresto mentale, lo stesso metodo del colpevole a cui stiamo dando la caccia. Aspetta un secondo però, se hai detto che il capo dovette scappare via, significa forse che qualcuno voleva impedire che la notizia venisse diffusa? Chi avrebbe potuto farlo? Chi potrebbe essere il colpevole? Qualcuno molto potente. Non stai lasciando correre un po' troppo l'immaginazione? Però è un'ipotesi sensata. Aspetta un attimo, se hai ragione vorrebbe dire che anche la polizia sta lavorando per loro. Non è impossibile. Questa faccenda sta diventando davvero troppo grossa. Possiamo davvero uscire vincitori? We're gonna win, no matter what. Fa te. Dopotutto il capo aveva vissuto giusto. Sorry. Colpa mia, dopo questo ti non fai ti sfida. È tardissimo. Se giro ancora sveglio, che imbarazzo. Vuoi dormire sul divano? Hey, wait! Aspetta, non dovresti dormire tu sul divano e lasciare che Futaba usi il letto? Vado a casa, notte. Quindi mi fa capire che non possono. Sì, non mi fa fare niente. Culo. Ci fanciulo. E piano piano l'indice. That concludes the speech given by Representative Masayoshi Shido, who may be forming a new party. Che palle. We now resume our coverage of the Phantom Thieves, the suspects for Mr. Okumura's death and others. The police have designated the Phantom Thieves as the country's most wanted fugitives, and have decided to reward anyone with information leading to the capture of the Phantom Thieves. Look. Those who provide information will be offered a reward of 30 million yen. And considering the high amount, it shows how extraordinary the situation has become. Reward money will be supplied by the police and the families of the victims. Further, if I report you to the police and they arrest you, I supposedly get 30 million yen for it. Solo se ci catturano. I hope you understand the situation you're in. Even people who didn't have an interest before will be on the lookout for the Phantom Thieves. And it'll happen every day, even at school. Why did this happen? Non c'era scelta. That may have been true, but still. Well, how do I put this? I'm sorry I didn't realize it. It's also my responsibility that this happened. All I can do now is give you shelter. Just don't become desperate and do something reckless, all right? Abbi fede in me. I won't sell you out. As long as you're here, there's nothing to worry about. I feel bad about what we've done to the chief. I'm responsible too. Did you see that reward? Perhaps we put too much pressure on them. With this, the Phantom Thieves have become public enemy #1. Exactly. That will be when their curtain falls. Hey, great! Italia è pazzesco, andare a caccia del fantasma noi stessi. Secondo me ci frequentano tutti questa scuola, giusto? Sì, ma io eviterei. Si sono già verificati troppi arresti mentali. Se ci mettiamo a ficcare naso è probabile che faremo una brutta fine. Ma 30 milioni di yen, amico. Fammi sognare almeno un po'.
Ehi, avete visto il TG? Sapevo sarebbe potuto succedere. È un po' strano sapere di avere una taglia sulla testa. Non sono sicuro che ce la faremo questa volta. Siamo davvero a spalle al muro. Non è saggio discuterne qui. Parliamone di persona. Esatto. We're wanted now. And the reward's 30 million yen? What is this, a comic book? It feels so unrealistic, I can't help but laugh. We're finally being treated as actual criminals. I'm positive now. Remember all of those what-ifs I mentioned before? All of this was truly set up. How President Okumura ranked first, the Fad before that, even Medjed. It was all to make the Phantom Thieves famous. On top of that, we were lured to target Okumura. Yeah. The enemy likely planned to lay the blame on us from the start, after we gained popularity. Then what about everything we've done until now? Are the people whose hearts we changed and thought were corrupt actually not? No. Because of Yusuke and I, the Madarame and Kaneshiro cases were coincidental. Wasn't that the case with Kamoshida, too? Considering what happened with the rankings, only the previous target would have been used to lure us. What a cheap trick to use. Cheap? It's nothing of the sort. There's the fake Medjed and the site's altercation. They might have even engineered the Fad around us. So much time and effort has been put into this. President Okumura probably wasn't their only target. Perhaps they intend to place all blame of past and future psychotic breakdowns on our group. Probabile. That's why I said we shouldn't jump into things so carelessly. What, so this is my fault? Even you agreed to it in the end. And there was that thing with Haru at the time. How are we supposed to ignore that, huh? I'm sorry. This was all because I one-sidedly decided that my father was a criminal. All I could think about was my fiancé. If I had only been able to cope with it more calmly. Haru? It's not Haru's fault. I should have spoken up too when Principal Kobayakawa died. Damn it! This is bullshit! God! Fuck! Ah! Ryuji! Taking out your frustration on things doesn't help anyone! Hey, what do you think? Why did we lose? What did we do wrong? Abbiamo perso la via, abbiamo pensato Probably tanto. because we weren't acting like ourselves. Esatto. Agreed. At the time, we only cared about the opinion of the general public. Esatto. Yeah, that really is it. I was so caught up in making a name for ourselves. I'm such an idiot! I became a phantom thief because I hated those same kinds of adults! To think we had begun clinging onto fame and a place to belong, that our eyes had become clouded. We were meant to be the righteous phantom thieves, but we lost sight of our original cause. I'm so irritated with myself. Makoto. Damn it! I know that we've been set up, and that I was a complete idiot too, but still, it's so damn frustrating! Of course I want to do something about this! Yeah. We'll be in deep water at this rate. However, we have no idea who we're up against, and whether they're an individual or an organization. Furthermore, they must be in a position of power, or have powerful backers if they can go so far. Are we really a match for this? Should we end this now? I mean, things might get worse for everyone. Hey, what should we do? Ribaltiamo la situazione. Yeah, running away with our tails between our legs is exactly what they want. We'd be dumping everything we stand for just to save our own asses. I see. I take back what I just said. I can't let it end like this. Absolutely not like this! Looks like we're settled on what we want to do. All that's left is how we go about it. Yeah.
me. About me yelling earlier, being framed, and the added bounty, it all felt like such bullshit. I lost it. I'm sorry. So come ti senti? You too? It is confusing. We're wanted criminals now. Maybe I haven't changed at all since that time we went up against Kamoshida. I wanted to be a Phantom Thief because I thought even someone like me could be a hero. It made me so happy to be depended on. Guess it all went straight to my head. I thought I could do anything if it was for justice, but that'd make me no different from our targets. I called them shitbags, but I must be the shittiest of shitbags. I can't even joke about it. Puoi ancora cambiare. You're right. I can start by changing who I am now. Thanks. I feel like I can think straight now. Oh, I scared Haru and Futaba, didn't I? I'll have to apologize to them soon. See ya. Tranquillo. Ho ricevuto un massaggio da Ketchigon. Vuoi che ci troviamo alle Blanche domani dopo scuola? Chi si crede di essere per dare ordine a destra e manca? Domani che cosa improvvisa? Avviene subito dopo l'annuncio della ricompensa. Deve esserci sotto una ragione ben precisa. Ah, tutto bene, vero? Ce la caveremo. Certo, insieme supereremo questa cosa. Vabbè, non lo leggo bene perché non so leggere. In ogni caso non voglio che nessuno ci metta più bastoni tra le ruote. Affrontiamo questa faccenda con calma. Bene, allora a domani. We've reached a crucial moment. There's no point fretting about it now, though. Let's just stay calm and wait for tomorrow. Okay. Vedere se... Oh! Ok, vederci la piantina. Hey! Sì. Dalli mega fertilizzante incredibile. Oh. Noi vogliamo bene la nostra piantina. Consulta affari loschi, dato che abbiamo raggiunto anche il massimo. Vedere che c'è. Replica, perfetto. Cogata nera, perfetto. Maschera sorridente. Homunculus è... yes. Nice. E veste nere, perfetto. Abbiamo ricevuto il massimo. Vediamo di finire. No, che guardiamo di vedere. Oh! Videogioco. Federman Sig. Yes. E usiamo i trucchi perché ci andrà nera. Ok. Inizia a giocare a Federman Sig. Well then. Usiamo il trucco, avrai più tempo per attivare le combo. Pigeon arriva sulla terra per affrontare la sua prima vera battaglia contro un aberrante. Oh. Mi sa che siamo usciti dal laboratorio di Osagiri. Questa sembra un aereo urbana terrestre. Che sentimi sono Osagiri. D'ora in poi ti fornirò supporto dal laboratorio tramite questi dispositivi nel tuo casco. Rilevo la presenza di un Infinibug poco più a nord. Consulti i dati che ti ho inviato prima di affrontarlo. E ricordati che questa non è una simulazione, è una battaglia vera. Non ti è concesso fallire. Combatterete solo finché non sarai sufficientemente abile. Il tuo valore è sotto esame. Spedire una recluta in battaglia contro un vero nemico. Cavoli, Osagiri è davvero spietata. Sento una connessione. Una cosa? È una cabina telefonica che cammina. Senza le comunicazioni umane. Ricollegherò a caso le estremità per confondere tutti. Bersaglio localizzato, Pigeon. Devi annientarlo. Che questo scontro contribuisca alla tua crescita. Chi sei tu? Perché sei vestito come un Federman? Farei meglio a starmi alla larga. Sono telefocronico. Ascolta il mio trillo. Nel nome degli Zilam ti sconfiggerò. Yes! Vabbè, prepara il controllo. Drin assaggia il mio fascio di onde radio. 5G, su giù, su giù. Oh.
Oh beh, schivata, impossibile, sei riuscito a schivare il mio attacco. Non sei un comune essere umano. Pensi di questo cavo in garbuglia? Perché? Non va bene, Pigeon è finito nel cavo e non riesce a muoversi. Che vista meravigliosa. Non hai speranze contro il mio raggio onde radio 5G del coronavirus. Ecco qui, Rain, raggio delle onde radio 5G coronavirus. Dai la corda presto, dobbiamo scappare. Triangolo, 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 cerchio, cerchio, cerchio. 1, 2, 3, cerchio, cerchio, cerchio. Bene, ci siamo liberati dal cavo e abbiamo schivato il fascio. Cosa? Come hai fatto? Pigeon, è la tua occasione. L'avversario ha abbassato la guardia. Ok. Adesso facciamola finita. Fendente aereo. Quadrato, quadrato. Ok, quadrato, quadrato. Triangolo, triangolo. XX, cerchio, cerchio. Posto. Come conosci i miei punti deboli? Momento, tu non sei. Gloria Zila. Nice. Abbiamo sconfitto telefocronico. Non penso che stesse cercando di dire. Davvero notevole, Pigeon, ma non sembra ancora al tuo massimo potenziale, c'è ancora margine. Dovresti provare a imparare come si accede a quel potere, ti sarà di grande beneficio. Hey, hey. Veramente finito, che ne pensi? Puoi diventare un Phoenix Ranger. Nice. Il libro di tecniche segrete è servito, sei sempre così efficiente. Sì, praticamente abbiamo letto questo libro dove ci sono i cheat per i vari giochi. E ho fatto subito quello praticamente delle combo, perché non riuscivo mai a farle. Quello è impossibile perché è anche proprio rotto i tipi di comandi. Contando che comunque giocavo a... An issue in which criminals do whatever they want under the name of justice cannot be left alone. Only now does the government speak of taking countermeasures, but their actions are too little, too late. The government as it stands has been left behind the times. It is obsolete. È una merda, Shido. We don't have to go down with a sinking ship. We have the power to change this. Let us end this chaos through my hands and yours. He's a politician of the ruling party, isn't he? I heard they're splitting up to form a new party, so an election might come before the year's end. I'm gonna vote this time for sure. This man has my support. You haven't voted until now? That's problematic as a member of society, you know. Politics just never interested me before. But this politician seems pretty amazing. He's passionate and thinks of the future. I mean, someone like that should be Prime Minister. I'm definitely voting for him. Well, I suppose that makes sense, since the other politician seems so unreliable. When you say that you want us to cooperate with you, what exactly do you intend us to do? That's a good question. But might I have a cup of coffee first? Quit effing around! Please keep this short. There's a bounty for information in addition to the arrest warrant. Those are quite desperate measures. I'm referring to Sai-san's actions. I assume all of you are at your wits' end as well. She must be considerably vexed if she's gone that far. Make headlines with the arrest warrant, then use incentives to get testimonies. It's not a bad method. The police have nothing on us. There's no way they can make an arrest. True. I'm the only one who's ascertained your true identities. However, the groundwork for fabricating testimonies and concocting a culprit are underway. We don't care about that self-gratification. Get on with it. I'll be blunt. I'm thinking of triggering a change of heart in Sai-san. Ooh. I've already discovered that she has a palace. Huh? Really? Is this to prevent the investigation agency's recklessness? Precisely.
Still, there's no need to change her heart just for that. Indeed. It's hard to believe that a single person can fabricate all that. Unfortunately, that's not the case. What if I told you that those around her would turn a blind eye to false evidence? You saying the police would do such a thing? It seems they're more trusted than I thought. Their priority is settling the situation. They don't care who the supposed culprit is. No! They're completely rotten! My objective is to find the true culprit. That must be the case for all of you too. However, the current situation is extremely bad. If worst comes to worst, someone unrelated will be set up as the culprit, huh? Our only solution to this is to make Sae-san come to her senses. If she's in her right mind, she can stop this situation. Her sense of justice wouldn't allow it. So that's why... The truth will be covered up, and an innocent civilian's life will be destroyed. I can't allow such a thing to happen. My own ethics won't stand for it. I mean... I guess I can understand how you feel. And changing Sae-san's heart will be to protect her as well. How do you mean? If the true culprit were to learn that she's responsible for the investigation, what would happen? I'm certain they'll aim for her life. She's the perfect target to place blame on the Phantom Thieves. So how about it? Will you agree to my plan? Even though you're particular about being just, you're willing to get your hands dirty? It can't be helped in order to ascertain the truth. There is also one more merit in changing Sae-san's heart. She'll be a fine warning to others not to meddle with you any further. They can't go public if someone in the investigation has a change of heart. It'd show their corruption. All that's left from there is for me to discover the identity of the true culprit. What do you mean? You're gonna tell us to announce our disbandment once the real culprit is arrested, aren't you? As expected from a Nijima. So, what do you say? I don't think it's a bad deal for either of us. Makoto, what's your take on all this? It's a well-made plan. It even takes putting an end to our team into consideration. I'm flattered to hear that. Why are you willing to do all this, Akechi-kun? Why do you seek justice? Because of sickening human beings. Yes. My contempt for such people drives my sense of justice. It isn't some grand reason like society's sake or some lofty ideal. It's simply an absurd grudge. And extremely personal. Dude. You know, doesn't he remind you of us? Vero, un po' ci assomiglia. Yeah, like how some disgusting adult pissed him off. We're similar, Maybe that's why I thought that I could ask this of you all. Won't you cooperate with me on the mission to change Sae-san's heart? Lo faremo. Thanks. I was actually rather worried there. This mission can't succeed without your cooperation, after all. The Phantom Thieves will be disbanded, and everything will work out. I pray it does. Mako-chan. I'm okay. I never brought it up until now, but the reason I joined the Phantom Thieves is because I wanted to change my sister's heart. I was hoping I wouldn't have to resort to it, though. I've also known for quite some time that she has a palace. Why didn't you tell us? It was too selfish of a reason. Though I was too scared to look any further into it on my own. Why don't we try going there now to scope the place out? A lot of this will be new to me, so I'd like to get myself accustomed to it too. I'm sorry, I actually have plans today. I see. That's unfortunate. Will you tell your sister about this? Of course not. It's just... You seem awfully evasive today. Is something the matter? I just can't make time today. Let's call it a day then, and resume this tomorrow. I'm sorry, everyone. Non deve essere facile per lei. Wasn't Makoto acting a bit weird? È comunque sua sorella.
Well, I guess that can't be helped. Regardless, it all starts tomorrow. I hope this goes well. Lo odio ugualmente. Ma non è neanche colpa sua alla fine, se ci pensi. A palace? In me? Not only that, Goro Akechi? Then the Phantom Thieves targeted me as per his advice? Yes. And he had already experienced the metaverse by the time of the Okumura case? That can't be. I mean, he never said a word. Chissà perché non ha mai parlato. His attitude did change suddenly around that time. Akechi-kun kept quiet about the most important details, and my own sister may be a Phantom Thief? If this is all true, I was out of the loop the entire time I led the investigation. What a joke. So you became convinced of another's existence through the 2 mental shutdown cases. And if you were apprehended while falsely accused of those crimes, that villain would still be loose. That's why you targeted me? Not for your own preservation? Ci crede ora? Believe you. I'm just considering it as a possibility. Then again, if you wanted to evade capture, triggering my change of heart wouldn't guarantee anything. Your actions as Phantom Thieves would still be met with hostility. No. If this villain does exist and is setting up your group, I would be targeted next. Did Makoto come up with that speculation? Non mi ricordo. Perhaps I'm overthinking things. Hey! You need to keep your focus. L'hanno drogato. It seems you're completely worn out, but the look on your face isn't one of defeat. Why is that? La giustizia vince sempre. I'm amazed. It seems you can still talk. When you were arrested, a man at the scene told you that you were sold out, correct? Those words normally hint at the existence of a traitor. However, if your story till now is true, one reason can be concluded. It's frustrating to admit, but at a certain point... No, most likely from the start. I was a mere puppet. Someone set up only to bear responsibility later. Someone intended your arrest, and the minimal staff directly involved were in their pocket. And if that's the case, true integrity would side with you. Sei sto cominciando ad accettare la verità. Sento che il legame con sé si sta rafforzando. Guarda che questo qua tutto in una giornata, li stiamo raccontando tutto in una giornata. No, I'm jumping to conclusions. I don't believe your story yet. There's something I need to confirm with you. Was a change of heart triggered in me? What happened in the time between entering my palace and your arrest? Tell me everything. Il resto della storia fino a questo momento è stato aggiornato. Lo odio ugualmente. Me lo sento. What's this favor you need? It's late already. We'll be going to Nijima's palace, so I want to look into her. Things like her work ethic and relationships. It doesn't matter whether it's public or private. Those would help us come up with countermeasures in case we hit a roadblock in her palace. I can look up more, you know. Stuff like her repertoire of underwear. A girl shouldn't say things like that. You tell her too. Cos'altro puoi scoprire? Well, like her history with men. You're Phantom Thieves! Also, Però I may be rigoroso. overthinking it, but my voice... Ow! Same as always. Let me finish first! There's something else we want you to look into. Aia. Questa parte non te la vogliono dire, come quella di prima. Ai ai ai.
E ora passiamo al notiziario. La squadra investigativa ha annunciato progressi nella ricerca dei dati fantasma. Il partito d'opposizione ha avanzato una mozione di sfiducia verso l'attuale gabinetto. Questo è i piani per il nuovo partito del deputato Shido, mentre i timori per la caduta del governo. Io voglio sapere ora. No. Mannaggia. No, bisogna non saperlo. Ci incontriamo, o giusto non sapevo dove vederci. In tribunale. E dov'è? Suggerimento: il quartiere degli uffici governativi. Kazumigaseki. Esatto. No, ne ho sentito parlare, non ci sono mai stato però. Io neppure. Non è un posto in cui di solito va la gente normale. Wow, solo guardare la mappa fa impressione. I dipartimenti di polizia, il Ministero della Giustizia, l'ufficio del procuratore e anche la pubblica sicurezza. Anche il Palazzo della Liete, proprio lì vicino. Veramente? In che razza di posto spaventoso stiamo per andare? Non ci prenderanno, giusto? Secondo Keiichiro le nostre identità non sono ancora state scoperte. Quindi stiamo per buttarci a capofitto in territorio nemico. Qualcuno ha contattato Akechi? Ci incontreremo lì. Restate in guardia, ragazzi, entriamo nella tana del leone. Yes. E sarà anche il momento per andare in mente. So this is the courthouse. You can tell it's a revolting building just by looking at it. Let's hurry up and get started. Akechi, what did you find out? I rarely get to see Sai-san directly, but I figured out her course of action. On the 20th, an investigation will likely be done at Shujin Academy, as well as the Sakura residence. For real? Then that means our time limit is November 20th. Still, there will be quite a bit of red tape involved. I doubt it'll take place before the 20th. We'll take your word. For now, we need to focus on infiltrating her palace. I concur. And we should probably get going soon. After all, people like us standing around here is quite unnatural. Well then? That's... Huh? What about my smartphone? This is the model I wanted! You're so lucky! I'm so sorry. Until recently, Futaba was actually well... It's okay. Sai-san told me the gist. Oh, right. Akechi-kun, it may be best if you exchange contact info with everyone, too. Not just me. That's true. Ooh! I'll send everyone's contacts to you later. Thanks. Well then, I hope we get along. I'll do my best. You got a good personality and good looks? Talk about cheating. She's praising you, I believe. Then shall we get started? We need to figure out what Makoto Sis thinks this courthouse is, right? I often hear her call it a place of competition in which she must always win. A competition, huh? That sounds like Sai-san. It'd be unbearable if you were put on trial for a reason like that. Although, a competition means it's a match of some sort. Might it be a martial arts ring? Then perhaps a stadium? No. Or maybe an arena? No. There are other Il primo che abbiamo competitions visto. besides fighting and sports. Gambling then. How about a racetrack for horses? Other than that, there's pachinko, but does that count as gambling? We played cards during the school trip. What else is there? Casino. It must be a casino. Candidate found. Ta-da. I definitely see Sai-san in you. Well, it's time we head in then. Beginning navigation. Dimmi che c'è quella... Sì, c'è quell'animato. Godetevelo. E guardate bene a modo. Head right past there and keep a low profile. C'è il pazzotto. Bellino. Strizzare le guanciotte. That's it.
Huh? What's going on here? We are looking at the courthouse, aren't we? Seems like it. Let's go. Right. Non vedete che tutto intorno è normale. È un dettaglio. Winner winner chicken dinner. The courthouse is a casino. Everywhere else seems to be a normal cityscape. Isn't that... The police station, yes. I didn't know that the station and the courthouse were next to each other. Our attire hasn't changed. That must mean we aren't considered threats or hostiles yet. Right. Areas outside her courthouse palace must not be worthy of her attention. Wait, I always Perché look Morgana like ha una this. forma I'm di special. gatto? Besides, I can't do anything in my cat form. Esatto. The police station's also part of her work Lui è area, speciale. though, whenever arrests are made for her cases. I've brought her food and belongings when she was sent on loan to the police. We got no business with the cops, right? This might be the metaverse, but I don't want to go in a station. That reminds me. He'll need a code name too. Codename? Phantom Thieves can't go around using the real names, right? It ain't cool either. Just for reference, what is everyone else's? Skull. Mine's Fox. We pretty much decided on them with how we look, didn't we? What is it, Haru? Oh, it's nothing. Then perhaps Karasu will be best for me. You know, like a raven. Are your clothes all black or something? The reverse, actually. If our codenames are to hide our identities, wouldn't that be better? Karasu. He'd be the only Japanese-sounding one. Why not go with Crow instead? All right. From here on out, you're Crow. Got it. Now then, let's head into the courthouse. Perché è proprio Crow? Che è nero. Now then. La solfa è sempre la stessa. Prima di tutto dobbiamo sgombrare un percorso di infiltrazione. I can feel it. Do you have a moment? Sarebbe un eroe non scegliere te ne rendi conto, vero? Sì, dai, al posto di Haru. Al posto di Haru mettiamo. Quindi ci sta avvicinando alla fine. Non era questo il livello da che è partito tutto. Bravo! È proprio questo. Mettiamo Takechi. Una cosa che molti non vedono, che loro non vedono subito, è far così. Vabbè, voglio su persona, ma è quello. Teniamo Akechi per un po', non per tanto. Guardiamo un po' anche il suo. Sciabola luminosa, raccolti una spada di energia per bambini. E Mobius, arma laser giocattolo molto amata dai bambini. E mettiamo. Aspetta. Ryuji c'ha la veste mimetica, Yuzuka, e mettiamo. Sì, veste mimetica. E anche noi ci mettiamo la veste mimetica. E Akechi, anche qua noi mettiamo. Dov'è? Dai. Sto guardando un po'. Sì, dai. Teniamolo così. Va bene. Mi sento quasi furbo. Ah, sarà passato un mese ma ricordo. Mi sento quasi furbo. Vabbè. Senti poi la canzone quanto cazzo è bella. Non possiamo andare di là. Fermo troppa attenzione, trovare un'altra strada. Vabbè, lo sapevo che dobbiamo andare di qua.
Ovviamente è arrivato da mangiare. Quindi Focus. Okay. anche possiamo tuffarci. So, this means we're acknowledged as a threat, correct? Dude, you planning on stealing stuff in that getup? It just means that's what he thinks a rebel looks like. No. This is my mental image of a person who sticks to their justice. Well, I think your mask is more apt for piercing rather than sticking. That aside, the people in here look completely normal. But we're in a flashy casino. There's no doubt this is a palace. Oh, right. Crow doesn't know too much about cognitive beings, does he? Ah, yes. In addition to similar topography, cognitive people exist based on the ruler's perceptions. That probably didn't make much sense because all the fancy terms he was using, huh? In essence, since these look like real people, Sai-san's view of others is surprisingly undistorted. Considering what I see before me, it's difficult to believe it is not actually a real casino. Not all cognitions are normal, though. In Futaba and Okumura's palaces, we had to battle them. People may look normal, but we should be careful. Particularly of those in positions of power. Is this what you have to go through every time? Sì, ma è l'ultima volta. I'm glad to see you remember. Just don't slow us down, Crow. I will not allow that to happen. Okay, it's time we head inside. Our deadline for this infiltration is November 20th. Any later and we'll get caught in reality. Of course, we'll need to secure an infiltration route before we send out the calling card. As always. So the calling card wasn't merely for show? It's a necessary step? Will you please stop interrupting? My apologies. Well then, let's go. Mi dispiace interromperlo qua. I feel somewhat nervous. Va bene, stiamo liberando il percorso. Mi dispiace interromperlo qua, però devo andare a cena. Quindi stacco. Arrivo, sì. Sì, arrivo. Dopo che... Andiamo un'altra volta a vedere, sì. Bene. Che ci sembra più scemo del solito. Vabbè, per questo lo dico un po' verotato. Vabbè. Vado a mangiare e torno subito. Non credo di metterci troppo. Spero. E riprendiamo da qua.